আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সুপ্রিয় 2022 সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীবৃন্দ, ভিডিওর কাছে তোমাদের আবারও স্বাগতম। দ্বিতীয় সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট সমাধানে এই পর্বে থাকছে ইংলিশ ফার্স্ট পেপার, যার শিরোনাম এ শর্ট স্টোরি দ্যাট আই হ্যাভ রিড। চলো প্রথমেই তোমাদের নির্ধারিত কাজ দেখে নেওয়া যাক। এটি তোমাদের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট। নির্ধারিত কাজটি এরকম: রাইট ইন ইংলিশ অ্যাবাউট এ বাংলা অর ইংলিশ শর্ট স্টোরি দ্যাট ইউ হ্যাভ রিড। একটা শর্ট স্টোরি লিখবে যেটা তুমি পড়েছো, সেটা হোক বাংলা অথবা ইংলিশ, কিন্তু লিখতে হবে ইংরেজিতে, ইন ইংলিশে। ইউনিট 13, ফুড অ্যাডাল্ট্রেশন। এ লার্নার উইল বি এবল টু রাইট এ শর্ট সামারি অফ দ্য স্টোরি, রাইট হিজ পার্সোনাল অপিনিয়ন অ্যাবাউট এ শর্ট স্টোরি, রাইট ক্রিয়েটিভ স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট এ স্টোরি, ইউজ ভোকাবুলারি সুইটেবল টু কমেন্ট অন এ স্টোরি। স্টেপস, ইনস্ট্রাকশন, স্কোপ। এখানে কিছু নির্দেশনা দেওয়া আছে, এই নির্দেশনা অনুযায়ী তোমাদের কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টটা লিখতে হবে। চুজ এ শর্ট স্টোরি দ্যাট ইউ এনজয়েড রিডিং। গল্প বাছাই করবে যেটা তুমি পড়ে মজা পেয়েছো, এইদার ইন বাংলা অর ইংলিশ, সেটা হোক বাংলা গল্প অথবা ইংরেজি গল্প। রাইট উইদিন 200 অর 250 ওয়ার্ডস, সেটা 200 থেকে 250 শব্দের মধ্যে হতে হবে। রাইট দ্য সামারি অফ দ্য স্টোরি, সামারি লিখতে হবে স্টোরির, যেখানে ফোকাস করতে হবে অন প্লট, ক্যারেক্টার্স, যেটা হতে হবে 5 থেকে 8 লাইনের মধ্যে। রাইট হোয়াট ইউ লাইকড অ্যান্ড ডিড নট লাইক অ্যাবাউট দ্য স্টোরি, তুমি গল্পের কোনটি পছন্দ করেছো কোনটি পছন্দ করেনি সেটা লিখবে। ইফ ইউ আর আস্কড টু ব্রিং সাম চেঞ্জেস ইন দ্য স্টোরি, হোয়াট উড ইউ চেঞ্জ। তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় গল্পে কী কী পরিবর্তন আনা দরকার, তাহলে তুমি কী কী পরিবর্তন করবে। এ কনক্লুশন স্টেটমেন্ট, এবং একটি উপসংহার দিতে হবে। বরাবরের মধ্যে তোমাদের 4টি ক্যাটাগরিতে মূল্যায়ন করা হবে, যেখানে একটি টপিকের জন্য খুব ভালো মানে অ্যান্সার দিতে পারলে 4, কম পারলে 3, তার থেকে কম পারলে 2, এবং মোটামুটি উপস্থাপন করতে পারলে 1 পাবে। সেক্ষেত্রে অর্গানাইজেশন, ভোকাবুলারি, গ্রামার, রাইটিং সামারি অফ দ্য স্টোরি, অর্থাৎ সামারিটা লিখতে পারলে, এরপর প্রেজেন্টিং অপিনিয়ন, তোমার অপিনিয়ন বা মতামত দিতে পারলে। এক্সেলেন্টের জন্য তোমাদের 15 থেকে 20 পেতে হবে, 10 থেকে 14 পেলে গুড, 8 থেকে 10 পেলে অ্যাভারেজ, এবং 1 থেকে 7 পেলে নিড ইমপ্রুভমেন্ট। চলো কথা না বেরিয়ে সমাধানটি দেখে না যাক। তার আগে একটি কথা, ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক দিয়ে রাখবে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পরবর্তী সকল আপডেট পেতে। আর প্রথম সপ্তাহ সহ এই সপ্তাহের বিষয়গুলোর অ্যাসাইনমেন্টের সমাধান পেতে এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন অথবা উপরের ডান পাশের আই বাটনে চেক করে নেবে। প্রথমে তোমরা একটি কথা লিখে নেবে: I read an interesting short story written by Robert Browning named Andrea del Sarto. Summary of the story. The story begins with the speaker, the artist Andrea del Sarto, asking his wife Lucrezia to come and sit with him for a moment without fighting. He wants the two of them to have a quiet moment together before he jumps into a reflection of his life. The speaker begins by describing the passage of the time and lack of control he feels he had over his life. The speaker then deepens the majority of the story, discussing how his skill level compares to the work of other artists. He knows that he has more skill than others such as Michelangelo or Raphael, but his art does not have the soul the others can tap into. Somehow they have been able to either heaven and live with inspiration that he never receives. The artist is disappointed by his fact, as no one seems to value his own art the way he thinks they should. At points, he tries to put most of the blame for his life onto his wife. He thinks that she is one that has been holding him back. He points out the fact that the other artists don't have the same impediment. He thinks about the time that he spent in France working for the king.
There he was applauded by the court, but then focused back to Italy by his wife, who was tried of the way think where. এটা ছিল স্টোরির সামারি। রাইট হোয়াট ইউ লাইকড অ্যান্ড ডিড নট লাইক অ্যাবাউট দ্য স্টোরি। তুমি কোনটি পছন্দ করো আর কোনটি পছন্দ করো না। হোয়াট আই লাইকড অ্যান্ড ডিড নট লাইক। I like the way the speaker narrates the story. The speaker begins by describing the passage of time and the lack of control he feels he had over his. He tries to put most of the blame for his life onto his wife. He thinks that she is one that has been holding him back. It could be more interesting. My changes in the story. If you are asked to bring some changes in the story, what would you change? If someone asked me to change the story, then I could spend the rest of the story discuss how his skill level compares to the work of the other artists. He tries to put the blame on his wife for most of his life, which is not true. I would have presented it differently. এবং সর্বশেষে বলা হয়েছে a concluding statement. By the end of the story, he concludes that although his life has not been what he wanted, he knows that he cannot change it. He is happy to have spent this time with his wife and says as much to her. This nice moment is interrupted by the arrival of Lucrezia's cousin. This cousin is demanding money from Del Sarto to help pay off gambling debts. He gives into the request and tells his wife, slowly and sadly, that she can go. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, চলো একবার দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে তোমরা শিরোনাম দেবে তোমাদের কভার পেজে, এরপর একটি কথা লিখে নেবে, তারপরে সামারি অফ দ্য স্টোরি। এটি যত ছোট করা যায় আর কি, আমি যতটুকু পারছি ছোটো করে লিখছি। এরপর তুমি কোনটি পছন্দ করো আর কোনটি পছন্দ করো না সেটা লিখবে। এরপর তুমি গল্পে কী চেঞ্জ করতে চাও সেটা লিখবে এবং সর্বশেষ উপসংহার দেবে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, এই ছিল তোমাদের দ্বিতীয় সপ্তাহের ইংলিশ প্রথম পত্রের অ্যাসাইনমেন্টের সমাধান। আশা করি সমাধানটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক দিয়ে রাখবে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পরবর্তী সকল আপডেট পেতে। আর প্রথম সপ্তাহ সহ এই সপ্তাহের বিভিন্ন বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্টের সমাধান পেতে ভিডিও ডিসক্রিপশন অথবা উপরের ডান পাশের আই বাটনে চেক করে নেবে। সকলের সুস্থতা কামনা করে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।